Sengine ambao tutaweka kwa sababu tumeambiwa hii haitamalizika mpaka Januari. Kwa hiyo nasema tujipange vizuri zaidi. Kwa bahati mbaya kufikia sasa tumepoteza watu 9, wazee 6 na watoto 3. Vile vile tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba zile sehemu ambazo watu wameathiriwa, tuko na sehemu ambazo zimeathirika zaidi, hasa Mtepeni ward, ambako Majengo, Kanamai, Wakazengo na Kikambala. Kuna familia zaidi ya nyumba karibu 979 ambazo zimeathirika. Familia zaidi ya 512, hiyo ni kumaanisha ni watu karibu 3000. Familia zingine zimeachwa bila makao. Pia vile vile familia 228 wamepata makao pale Makio Social Hall. Sikia the Deputy President Mr. akisema governors wamepewa pesa ya El Nino. I want to confirm here before the media, we have not received even a penny for El Nino. Hii uongo wako nayo, tunaomba Mungu awasaidie wabadilishe roho zao. We have not received, there is no money. Kwa hivyo uongo mko nayo. Nasikia as address the media akisema, unajua we have given counties El Nino in South Mgrango where we have been having perennial landslide. Right now watu wanakaa kwa shule, hatuna hata shilingi moja kusaidia wao. Naomba kwamba tafadhali, kwa sababu mimi si mtu wa share, mbunge wa South Mgrango mtu wa share, mpea yeye pesa asaidie watu wake wao. Naomba mheshimiwa wa South Mgrango tafadhali, hao wangwana wakisema hawajapewa sisi pesa, wewe kwa sababu ni mtu wa share, pata shares, peleka South Mgrango isaidie wale watu ambao wako Omrenda Primary School kwa sababu wamehama kutoka familia zao. Na hii uongo tafadhali serikali, tuache. Watu wametupea nguvu ya kuwaongoza. Tuambie ukweli, kama hakuna pesa, hakuna pesa. Kama sasa the dollar iko 160, imetoka 120 mpaka imefika 160. Wacha maisha ni ngumu. Na mkweneko tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imekashifu hali ya ubadhirifu wa fedha za umma wakisema kuwa ufisadi umekithiri katika kaunti. EACC imeweka wazi kuwa imepokea angalau madai 1337 za ubadhirifu wa fedha za umma zikigusia serikali za kaunti katika miaka miwili iliyopita. EACC aidha imefichua kuwa kati ya visa 1337 zilizopokea kati ya mwaka 2021 na mwaka 2023, hata hivyo zilikuwa ndani ya agizo la tume la kuchunguzwa. Hata hivyo huku zilizosalia zikiwa za washauri ambazo baadhi yake bado hazijatatuliwa wala kufuatiliwa. Kufikia sasa EACC imeweza kurejesha hata mali zenye dhamana ya shilingi bilioni 23.7. While recognizing the need of effective oversight role of county assembly, this is a step in the right direction. I would say that it is recognized universally that the fight against corruption achieves far-reaching impact when the leadership of an institution upholds the core values of good governance and is committed to transparency, integrity. When we come here as EACC, we are coming here as partners because this scourge cannot be fought alone by the lead agency. EACC is the lead agency, but we need each one of you. Murang'a County government operates an open door policy. We believe we are operating a government that can be critiqued, that can be improved, and we do not have a monopoly of knowledge. We do not have a know-it-all attitude. And therefore, when
control budget, when the audit office in Nyeri, when EACC Nairobi and Nyeri, whenever they come calling, our doors are always open. We will examine the existing policies, guidelines, procedures, and practices applied in operation of the county executive and assembly. We will analyze the status of adherence to policies, guidelines, and procedure. We are in the process of automating all our systems here. We want to be paperless, including the assembly there. We want our teams to be having their order papers on a template, not paperwork running around. We want to put our finance system in a way that at any one time an auditor comes, they can access an interface where they can get all the information. Na tukiachana na hayo mtazamaji, serikali imeahidi kununua mahindi kutoka kwa wakulima humo nchini kwa shilingi 4,000 kwa kila gunia ya kilo 90. Haya ni kwa mujibu wa katibu wa baraza la mawaziri wa kilimo Mithika Linturi akizungumza wakati wa mahafali katika taasisi ya mafunzo ya afya ya wanyama na kiwanda Ndomba kaunti ya Kirinyaga. Linturi alisema kuwa bei hizo mpya zitawaokoa wakulima kutokana na madai na madalali na kuhakikisha kuwa wakulima hao wanapata faida kutoka kwa mazao hayo. Kulingana na Linturi, serikali ina fedha za kutosha za kununua mahindi hayo na amewataka wakulima kufikisha mahindi katika maduka ya bodi ya kitaifa. Kwa sasa mahindi yanauzwa kwa shilingi 3,000 kwa kila gunia ya kilo 90. Financial pressure and wants to sell its maize, the National Cereals and Produce Board is admitting on buying maize at a price of 4,000 shillings. And the price of 4,000 shillings is what I will call the guaranteed minimum return of maize, because there is no way you can be able to sell it at a minimum of 4,000. And if the private sector players are able to give better prices, we also deliver to go and sell them to them. But please, you don't have to lose any money by allowing any broker or any profiteer to take your maize at a price less than 4,000, because the government has set a price of 4,000 and has put in money to ensure that our farmers are not exploited. We are now in another phase after harvest. Na mtazamaji, utata wa kesi ya shamba la kilimo unaendelea kuonekana kati ya matamshi ya mapema wiki hii ya waziri wa ardhi Alice Wahome aliweza kutaka kumaliza mzozo kuhusu umiliki wa ardhi Njiru. Waziri wa ardhi Alice Wahome alisema serikali haitahusika katika mzozo wa ardhi unaohusisha familia ya Kirima na wakazi wa Njiru. Akiwahutubia wanahabari katika afisi yake huko Nairobi mapema wiki hii, Wahome alisema mahakama ilitoa maamuzi yake kutaja kuwa kulingana na stakabadhi halisi ni za familia ya Kirima, akitaja kuwa ipo haja ya wakazi hawakuelewana na familia hiyo kuepuka kubomolewa na kuhamishwa katika maeneo hayo. Haya yanajiri huku mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino na mbunge wa Kasarani Ronald Karauri wakisuta matamshi hayo ya waziri Wahome ya kuyataja si ya kweli. Akiwahutubia wanahabari amesema kuwa hatua zilizochukuliwa dhidi ya wakazi wa Njiru ziliegemea upande wa Kirima, hata hivyo akisema kwamba hazikujali kisheria umiliki wa ardhi hiyo waliotakiwa kuhama maeneo hayo. Babu Owino amesema atachukua hatua za kuenda katika mahakama ya upeo kukata rufaa kuhusu kesi ya ardhi ya Njiru. Today we are here to respond to the unfortunate statements made by the Cabinet Secretary Lands, that is Madam Alice Wahome. And I want to say that the statements by the CS, by the Cabinet Secretary Alice Wahome, that the judgment of the Environment and the Land Court is final in light of a pending notice of appeal in the Court of Appeal and a further record of appeal filed in the Court of Appeal, is not only demeaning, utterly embarrassing, lacks substance, and is a total insult to the intelligence of the people of Kenya. To be precise, the people of Embakasi East constituency and the people of Kasarani constituency. And it is very unfortunate for such statements to come from the mouth of an advocate, an alleged advocate. And I want to say that going by the doctrine of lis pendens, it is clear
that when a matter is before a court of law, then the status quo must always remain. It is quite unfortunate for the Cabinet Secretary to come out in public and pronounce herself as if she is the Court of Appeal. And I want to advise the Cabinet Secretary, Alice Wahome, that it is not your work to incite Kirima's family. At a particular moment, there are so much butterflies in your stomach, and you may be thinking that there is no way out. But I want to assure you that we are with you. You elected us to fight for you. We will serve you. It is our role, our right to deliver to you as our constituents. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba shirika la Joyful Women Organization JOWO, mpango wa mke wa Rais Mama Rachel Ruto, leo uliadhimisha miaka 14 tangu kuanzishwa kwake. JOWO ulianzishwa mwaka 2009 ili kuwawezesha wanawake kiuchumi kupitia ushirikishwaji wa kifedha, maendeleo ya ujuzi, upatikanaji wa soko la uhusiano ili kukidhi mahitaji yao ya kimsingi na kutimiza uwezo wao. Kwa sasa ina wanachama haya ambao ni 188,000 na vikundi 15,000 kutoka kaunti 44 kote nchini. Wakati wa mkusanyiko wao, wanachama huweka akiba zao mezani kutoka kwa kima cha shilingi 200 hadi kiasi chochote kinachojumuishwa na vikundi ambavyo vimo kwenye vikundi hivyo. Hata hivyo, wanachama hao wanaweza kukopa mara moja kutoka kwa pesa zilizokusanywa ili kukuza maisha yao ya kujipatia kipato. Hafla hiyo ilikuwa neema, hata hivyo ikiweza kuashiriwa na Rais William Ruto akiwahimiza wanachama hao kuendelea na mpango huo, akiahidi kuwa serikali ya Kenya kwanza itafadhili basi inapobidi ili kuhakikisha wanawake wana uwezo wa kujikimu kimaisha. Sisters, ladies and gentlemen, the strength of our continent lies in our ability to approach challenges collectively, learning from each other, negotiating with a unified voice, and finding fulfillment in the success of our neighbors. The seed we planted in Kinshasa during the launch of the Unified Campaign in July 2023, as we celebrated 20 years, has started flourishing across Africa. During the first Africa Climate Summit hosted by our President, Dr. William Samoei Ruto, here in Nairobi in September 2023, our continent came together and declared a united stand on climate issues. This solidarity provides us with a strong foundation and a common front as we head to COP28 in Dubai just in a few days. Tomorrow, we will launch the Unified Campaign for Kenya in the presence of over 20,000 women and men from across the country. It is one thing to start something. It is another to continue and to be strong and to withstand the challenges and to be able to stand up and be able to work with the vulnerable, and everyone can see for the 14 years things have worked so tremendously within the communities, and right now we also see the manner in which she has stood not only with the women in the counties and the wards and everything. She is also the leader in the climate change. Digital platform. Na sio nyinyi peke yenu. Wale kina mama wote wanaofanya kazi sokoni. Wale vijana wote na wako na vikundi. Si tuko na vikundi nyingi pale sokoni? Pia tuko na vikundi nyingi ya watu wa bodaboda, pamoja na vikundi sasa zenu ya JOWO. Nyinyi wote kuanzia Januari tunawapanga katika mtandao ya dijitali. Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu habari za sasa mwendo wa saa 1. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na habari zaidi na Sami Adika. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.